हेलो फ्रेन्ड्स, यो भिडियोमा म तपाईँ एउटा क्लास 8 को साइन्सको ल्याब 12 भन्ने च्याप्टरको एक्सर्साइज गरेर देखाइदिन्छु। किनभने मेरो एउटा भिडियो जुन मैले क्लास 8 सोशल युनिट 2 लेसन 6 नेसनल पर्सनालिटिज भन्ने जुन एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, त्यो पनि एउटा युजरले माग गर्नुभएको थियो, त्यसैले म यो भिडियो बनाइदिएको थिएँ। फेरि यो भिडियो कमेन्टमा मलाई एउटा युजरले प्लिज डु नेपाली कम्प्युटर इन्टरनेटको पनि एन्ड प्लिज साइन्स ल्याब 12 भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यो भिडियोमा साइन्सको ल्याब 12 को भिडियो बनाउँदैछु र यस भिडियोको अगाडि आज नयाँ भोलि कम्प्युटर नेपालीको कम्प्युटर इन्टरनेट भन्ने च्याप्टरको पनि एक्सर्साइज आइपुग्छ। ठिक छ, यो भिडियो आएको आज नयाँ भोलि चाहिँ नेपालीको कम्प्युटर इन्टरनेट भन्ने च्याप्टरको भिडियो हालिदिन्छु। तर आज लाइभ प्रोसेस साइन्स, किनभने दुईवटा कमेन्ट गर्नु नेपाली कम्प्युटर इन्टरनेट र साइन्सको लाइभ प्रोसेस। सो यो भिडियोमा साइन्सको लाइभ प्रोसेस, यसपाटिको भिडियोमा कम्प्युटरको नेपालीको कम्प्युटर इन्टरनेट। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस भिडियो। नेभर फर्गेट। तपाईँहरूलाई के भन्छु भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक चाहिँ गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूले यो भिडियोमा अब मेरो जब मेरो भिडियोमा 400 सब्सक्राइब पुग्यो, जुन दिन म मेरो च्यानलमा 400 सब्सक्राइब पुग्छ त्यो दिन म साइन्सको युनिट 3 को अल एक्सर्साइज हालिदिनेछु। युनिट 3 भयो जति पनि एक्सर्साइज पर्छ, लाइक वेदर एन्ड क्लाइमेट, अर्थ एन्ड स्पेस, द अर्थ एन्ड द स्टार्स भन्ने जुन 3-4वटा च्याप्टर पर्छ, त्यो सबै च्याप्टरको एउटै भिडियोमा एक्सर्साइज गरेर हालिदिनेछु जुन दिन मेरो च्यानलमा 400 सब्सक्राइब पुग्छ। भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला। ओके, म कोइसन एन्सर मात्र गरिदिनेछु। ओके, सो अरू चुज द बेस्ट एक्जाममा आइहाल्दैन फिल इन द ब्ल्याङ्क। सो म क्वेसन एन्सर मात्र गरिदिन्छु। 4 नम्बर चाहिँ 5 नम्बर चाहिँ गरिदिन्छु। 5 नम्बर चाहिँ गिभ सर्ट एन्सर। 5 नम्बर है, यो 5 नम्बरको ए नम्बर क्वेसन छ, वाट इज भेजिटेटिभ प्रोपोगेसन, राइट विथ इक्जाम्पल। भेजिटेटिभ प्रोपोगेसन भनेको के हो, इक्जाम्पल चाहिँ लेख्नुहोस्। एन्सर हुन्छ VEGETATIVE, भेजिटेटिभ, सरी VEGATIVE, भेजिटेटिभ propagation, propagation. Vegetative propagation is a method of asexual reproduction. Is a method, METHOD, method of asexual reproduction. Vegetative propagation is a method of asexual reproduction in which new plants Vegetative propagation is a method of asexual reproduction in which new plants are produced by means of vegetative parts of the plant of vegetative of vegetative parts of the plant parts of the plant. Vegetative propagation is a method of asexual reproduction in which new plants are produced by means of vegetative parts of the plants like root, stem or leaf. ROOT, root, STEM, stem, or LEAF, leaf. यो भयो हाम्रो डिफाइन। र क्वेसनमा सोधेको राइट विथ इक्जाम्पल सही लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ क्वेसन सोधेको थियो। यसको इक्जाम्पल हुन्छ examples what happened, okay, EXAMPLES examples. ओके, इक्जाम्पलमा लेख्नुहोस् स्वीट पोटाटो, SWEET, स्वीट पोटाटो, कमा पोटाटो, स्वीट पोटाटो, potato, that ginger, ginger, and dahlia, DAHLIA, dahlia. So a concept of vegetative propagation is a method of asexual reproduction in new plants are produced by means of vegetative parts of the plant, like root, stem or leaf. Example sweet potato, ginger and dahlia. Okay, यस्तै गरी हाम्रो बी नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ, what are the features of asexual reproduction? भनेर के छ, बी नम्बरमा क्वेसन सोधेको छ। दे आर, or you can write the method, the features of asexual reproduction are भने पनि
लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब मैले लेख्दैछु यहाँ दे आर। वेट फर अ मिनट। त्यतिकै साउन्ड भिडियो लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु र तपाईँहरू पनि कपी पेन पेन्सिल निकालेर तयार पार्नु र मसँगै भिडियो एन्सर गरिदिनु होला। म यहाँ तपाईँको लागि गर्दैछु, मसँगै दोहोऱ्याउँदै एन्सर गर्नु होला। ओके, भेरी गुड। सो फर्स्ट पोइन्ट हुन्छ, म यहाँ लेखिदिनेछु। वेट फर अ मिनट। It involves it involves only one parent. Only one. It involves only one parent. Next, wait for a minute. It involves only one parent. This is our first point. Next is it mostly occurs in lower plants. It mostly occurs in lower plants and animals. It mostly occurs in lower plants and animals. Third number लेख्नुहोस् it produced wait for a minute. Next point we write it produced offspring. It produced offspring which are completely identical to their parents. Which are completely identical to their parents. parents. यो तीनटा पनि लेख्दा हुन्छ, बिकज म्याक्सिमम सोधिने भनेकै 3 वटासम्म क्वेसन सोधिन सकिन्छ एक्जाममा। भनेको 3 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ एक्जाममा। सो 3टा पोइन्ट लेख्दा हुन्छ। ओके, नेक्स्ट सी नम्बरमा क्वेसन छ। इन योर बुक देयर इज गिभन सी नम्बर क्वेसन आउँछ। ओके, सी नम्बर क्वेसन छ व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ asexual reproduction. सी नम्बर क्वेसन व्हाट आर द एडभान्टेजेस अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको एडभान्टेज के हो भनेर क्वेसन यहाँ सोधिने गरेको छ। ओके, यसको म यहाँ लेखिदिनेछु, रुक्नुहोस्। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको चाहिँ एडभान्टेज के हो अरे? इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ organisms. Increment. Sorry. Wait for a minute. Okay. Increment in the number. Increment in the number of organisms. Increment in the number of organisms and increment in the number of organisms and continuation of generation. CONTINUATION continuation of generation. Increment in the number of organisms and continuation of generation. Next one you can write new characteristics are developed in the offspring. New characteristics are developed in the offspring. New characteristics are developed in the offspring. I wrote that लगभग 3 वटा पोइन्ट लेख्नु पर्छ हामीले 100 एमएमा। त्यो पनि लेखेको राम्रो हुन्छ। ओके, नेक्स्ट पोइन्ट तपाईहरु के लेख्नु भने सोध्नु दिनुहोस्, के लेख्न दिनुहोस्। एडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, राइट? So next one you can write sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual reproduction produces
diseases, DISEAS, sexual reproduction produces disease, sexual reproduction produce disease, resistance of spring, RESISTANC, resistance of spring, OFFSPRING of spring. त्यसै गरी हाम्रो यो C number question is also our finished. Next is going to our D number question. D number question छ where is hemoglobin located? Write down its function. hemoglobin कहाँ लोकेटेड हुन्छ यसको फंक्सन लेख्नुहोस् भनेर क्वेशन सोधेको छ. यसको एन्सर हुन्छ ओके यसको फंक्सनमा पहिलो पोइन्टमा लेख्नुहोस्. फर्स्ट पोइन्ट it transport oxygen to all part of the body. It transport it transport oxygen OXYG. It transport oxygen to all parts of the body. To all parts of the body. It transport oxygen to all parts of. It transport oxygen to all parts of the body. Our second point on लेख्नुहोस्. It collect carbon dioxide. It collect carbon dioxide, carbon dioxide DIOXI. It collect carbon dioxide to excrete out into the lungs. To excrete EXCRE. To excrete out 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 into the lungs. Carbon dioxide into the lungs LUN into the lungs. Next दुईटा पनि लेख्दा यसमा पुग्छ. बिकज मा क्वेशन त व्हाट इज हेमोग्लोबिन छ राइट एन्ड फंक्सन चाहिँ जोडेर क्वेशन आएको छ भने तपाईहरुलाई 3 मार्क्स छ भने व्हाट इज हेमोग्लोबिन लोडेको 1 मार्क्स अथवा 1.5 मार्क्स हुन्छ र फंक्सनको 1.5 र 2 मार्क्स हुन्छ. र 2 मार्क्स म्याक्सिमम 2 मार्क्स हुन्छ मिनिमम 1.5 मार्क्स हुन्छ. 2 मार्क्स भने दुईटा पनि लेख्दा 2 मार्क्स 2 आइहाल्यो. 1.5 मार्क्स भने दुईटा पनि लेख्दा 1.5 आइहाल्यो. र अब नेक्स्ट क्वेशन जाम. यसरी हामीले क्वेशनलाई बुझेर कस्तो अनुसारले कति पोइन्ट लेख्नु हो भनेर बुझेर हामीले गर्नुपर्छ क्या. भनेको हामी बिएलई बुकमा हेर्नु कति मार्क्स सन क्वेशन आउन सक्छ त्यही अनुसारले अब कति पोइन्ट लेख्ने हेर्नुपर्छ. म्याक्सिमम 3 मार्क्स सन आउँछ म्याक्सिमम 3 मार्क्स 3 पोइन्ट्स सरको हामीले एन्सर लेख्नुपर्छ. यसो जोडेर क्वेशन आएको छ भनेपछि फंक्सनको लागि 2 मार्क्स मिल्छ अथवा 1.5 मार्क्स लेखेको हुन्छ. 2 पनि लेख्यो भने 2 मा 2 आइहाल्यो 1.5 चाहिँ 1.5 मा 1.5 आइहाल्यो. यसरी गर्नुपर्छ ल. नेक्स्ट इन नम्बरको क्वेशन. इन नम्बरमा क्वेशन छ व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फर फोटोसिन्थेसिस मेक अ लिस्ट. यसको एन्सर हुन्छ म लेखिदिन्छु दी मटेरियल्स required for photosynthesis are the materials required for photosynthesis are लेख्दै अर्को तपाईहरु पनि मसँग लेख्दै जानु है. कपी किताब निकाल्नु तपाईको एक्सरसाइज नोट नेटबुक निकाल्नु कपी निकाल्नु र म पनि बिस्तारै गर्दै जान्छु तपाईहरु बिस्तारै गर्दै जानु. म यस्तै बिस्तारै गरिरहेको छु कि तपाईहरु मसँग गर्दै भ्याउनु भनेर सुधै भिडियो चलाउनु र मसँग सबैको यसरी गर्दै जानु. ओके फर्स्ट पोइन्ट इज द मेन रिक्वायर्ड फोटोसिन्थेसिस आर मा हुन्छ. फर्स्ट पोइन्टमा हुन्छ क्लोरोफिल CHLO क्लोरोफिल PHY. यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन्नु अलिकति भन्न खोजे भने मैले दिस अलमोस्ट इम्पोसिबल इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स बिकज यो क्वेशन पास्ट एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ. तपाईहरुले हेर्नुहोस् यो क्वेशन तपाईं एकदम ध्यान दिनुहोस्. कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइड. नेक्स्ट पोइन्ट इज water and minerals WATER water and minerals MINERA water and minerals. नेक्स्ट IV मा हुन्छ सोलर एनर्जी SOLAR सोलर ENERGY सोलर एनर्जी. ओके सोलर एनर्जी. यस्तै गरी हाम्रो यसको सर्ट एन्सर सिद्धि हो. ओके यो क्वेशन एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ प्रायः जस्तो यो क्वेशन सोधिन्छ सही क्वेशनहरु त ध्यान दिनु. र डी नम्बरको पनि कहिले व्हाट इज हेमोग्लोबिन लोक्दै बारेमा सोधिन्छ. तर फाइनल टर्ममा चाहिँ प्रायः जस्तो एडभान्टेज अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन सोधिन्छ. फाइनल टर्ममा चाहिँ याद राख्नु फाइनल टर्ममा प्रायः जस्तो सी नम्बर अथवा ई नम्बर सोधिन्छ. सो तपाईहरुले ए र बी प्रायः जस्तो एक्जाममा सोधिने होइन प्रायः सी नम्बर अथवा ई नम्बर सोधिने गर्दछ. सो सी र ई अलिक ध्यान दिनु. ओके अरु पनि पढ्नु तर सी र ई मेन इम्पोर्टेन्ट छ. ओके नेक्स्ट सी नम्बरको 6 नम्बर क्वेशनको 6 नम्बरमा क्वेशन छ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ ह्युमन हार्ट विथ अ डायग्राम. ह्युमन हार्टको स्ट्रक्चर के गर्नु अरे डिस्क्राइब गर्नु अरे ल.
म डिस्क्राइब गरिदिन्छु, अलिक म लामो तरिकाले डिस्क्राइब गरिदिने मान्छे हो। सो तपाईँहरूलाई लामो तरिकाले चाहियो वा छोटो त तपाईँहरू आफै भन्नु होला। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर अफ ह्युमन ब्लड डायग्राम, लामो तरिकाले गरिदिनु। थोरै कति हर्ट कोलिक सानो डिफ्रेन्सन गरिदिनुहोस् म, त्यहाँदेखि यसो ह्युमन ब्लड भन्दाखेरि कसरी त्यो ब्लड ट्रान्सफर हुन्छ त्यस्तो हर्टको के वर्क हो बिचमा त्यो लेखिदिने हो। लाइक कमसेकम टु राइट आधा पेज 1 पेजसम्म सक्नु जति पढ्न सक्छ त्यति लेख्नु। यसरी लेखिदिन्छु Heart is an organ. But the answer, heart is an organ made up of strongest muscle, made up of STRONGES, strongest muscle, MUSCLE. Heart is an organ made up of strongest muscle. It lies inside the chest. It lies inside the chest and in between two lobes of lungs and in between TW2 LOBES, two lobes of LUN, and in between two lobes of lungs. There are 4 chambers in the human heart. There are 4 chambers in the human heart. They are right auricle, right ventricle, RIGST, right auricle, right ventricle, VNT, right ventricle, left auricle, LEFT, left auricle, AURIC, left auricle, comma, left ventricle, left VENT, left ventricle. After that, right auricle and right ventricle, RIGST, right auricle and right auricle, AURICLE, right auricle and RIG, right auricle and right ventricle, VENT, right auricle and right ventricle lie on one side is upper, lie on one side is upper, right auricle and right ventricle lie on one side is upper and lower chamber respectively, and left auricle and left auricle, AURICLE, and left auricle and left ventricle and left auricle and left ventricle, LEFT, left VENTRI, left auricle and left ventricle lie on one side, lie on other side, lie on other side is upper and lower chamber respectively, upper and lower chamber respectively. Okay, there are 4 chambers. There are 4 chambers in the heart. Right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. Right, heart is an organ mistake. There are 4 organs. Heart is an organ made of strongest muscle. It lies inside the chest in between two lobes of lungs. There are 4 chambers in the human heart. They are right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle. The right auricle and right ventricle lie on one side is upper and lower chamber between. Left auricle lie on other side is left auricle and left ventricle also, and left ventricle. Left auricle and left ventricle lie on other side is upper and lower chamber respectively. Okay, यस पछाडि हुन्छ the auricles, the
The right auricle, RIGST, the right, AURICLE. The right auricle collects the deoxygenated COLL is the right auricle collects the deoxygenated means impure blood, IMPUR. The deoxygenated collects the okay. The right auricle collects the wait a minute. Okay, the right auricle collects the deoxygenated means impure BLOOD. The deoxygenated collects the deoxygenated means impure blood from the body, FROM, from the BODY, from the body. The right auricle collects the deoxygenated means impure blood from the body. The left auricle, yes, the left auricle, the left auricle collects the oxygenated COLLECTS, collects the oxygenated means pure blood, PURE, pure BLOOD. The left auricle collects the oxygenated means pure blood from the lungs, FROM, from THDLUN, from the lungs. After that, from the lungs, the muscle of the heart contracts. The muscle of the heart is it the MUSCLE, the muscle of the HEART, the muscle of the heart contracts. The muscle of the heart contracts and RELAX, relaxes in. The muscles of the heart contracts and relaxes in a rhythmic manner. RHYTHMIC, rhythmic, MANNER, manner. This is known as THIS. This is again, this is KNOW. This is known as heartbeat. HART, heartbeat. This is known as heartbeat. This is known as heartbeat. This is known as heartbeat. The blood vessel. It is known as heartbeat. The blood vessel which carries blood. The blood vessels. The blood vessels. The blood vessels which carries blood. The blood vessels which carries blood from the heart to the lungs, from the heart to the lungs. It's called pulmonary artery. Is called pulmonary. Pulmonary. Pulmonary artery. ARTER. Pulmonary artery. Whereas which carries blood from lungs to the which whereas the blood vessels the blood vessels which carries blood from lungs to heart, blood from FROM, from lungs to heart is called HEART. Heart is called pulmonary vein. Pulmonary vein. Pulmonary vein. Blood moves from blood moves blood moves from auricle to ventricle. AURICLE, auricle to VENTRI. Blood moves from auricle to ventricle. When heart pumps blood, when heart PUM, when heart pumps BLOD, when heart pumps blood, but blood doesn't DOES, but blood does not return back from ventricle to auricle. Return back
from ventricle to auricle, from ventricle to from ventricle to auricle, no, from ventricle to auricle, because because there is valve between there is valve between them भने चाहिँ के हो auricle between auricle auricle and ventricle auricle and ventricle. और आंसर फिनिश है, नो आंसर के लेके मैले Heart is an organ made of strongest muscle that inserts in with two lobes or lungs. There are four times human or they are right auricle, right ventricle, left ventricle, right auricle and right ventricle line on one side is upper and lower side respectively, left auricle and on the sides upper and lower side respectively. The right auricle causes decrease in blood from the body. The left auricle collects oxygenated blood from the lungs. The muscle of the heart contracts as it is when the man is no heartbeat. The blood heartbeat. अलिकति heartbeat काम पनि लेख्छ heartbeat. It involves the heart. It enables the यो नलेख्दा पनि हुन्छ त अलिकति लेखिदिएको त्यसलाई बुझ्न it enables the heart to pump blood to all parts of the body, to pump blood to all parts of the body, to all parts of the body. लेख्दा नलेख्दा तपाईँको मर्जी हो, तर अलिक बुझिन्छ यो लेख्यो भने. It enables the heart to pump blood to all parts of the body. The blood vessels which collects blood from the heart to lungs to the pulmonary artery, whereas the blood vessels which collect collect blood from lungs to heart is the pulmonary. When blood moves from right auricle to ventricle, when heart pumps blood moves from auricle to ventricle when heart pumps blood, but when heart pumps blood, but blood doesn't get back from ventricle to auricle because there is valve between auricle and ventricle. हाम्रो यसको एन्सर पनि के हो, सिद्धियो. After that, 7 number question. How does blood circulation take place in human body? How does blood circulation take place in human body? Video is going long, right? How does blood circulation take place in human body? Yes, question लेखिदिएको छु. Deoxygenated, the bracket you write impure, deoxygenated impure blood, deoxygenated blood from different parts of body, from different parts of DIFER, from different PART, from different parts of body, BODY body, through vein is collected from THROUGH, through VEIN, through vein is collected from is COLLECT, is collected from superior and inferior vena cava, SUPERIOR, superior and inferior, INFERI, inferior vena cava, VENACA, superior and inferior vena cava, to the right auricle, to the RIGST, right AURI, to right auricle. Full stop. After that, the valve opens. THEDVALV, the valve OPEN, the valve opens and the blood moves from right, and the blood MOV, and the blood moves from right auricle to right ventricle, RIGST, right AURI, right auricle to right ventricle, right auricle to right VENTRI, right auricle to right ventricle, right ventricle. Blood, impure blood from different parts of body, different parts through venous value superior vena cava to the right auricle. The valve opens, the blood moves from right auricle to right ventricle.
that the blood is then the blood is then formed two lungs through pum. The blood is then formed two lungs through pulmonary artery through pulmonary artery in lungs as an in lungs. The blood takes oxygen and gives the blood takes the blood takes OXY. The blood takes oxygen and gives carbon dioxide, and GIVES gives carbon dioxide. Carbon dioxide. CRBON carbon dioxide. Carbon dioxide. Likewise, WISE. Likewise, the oxygenated blood reaches. Likewise, the oxygenated. Likewise, the oxygenated blood RES. Likewise, the oxygenated blood reaches left auricle through pulmonary vein rate auricle through pulmonary through PULMONA pulmonary vein. After full stop, the blood moves from the blood MOVES moves FROM. The blood moves from the left auricle to the left ventricle. Left AURICL left auricle to the left VENTRICL left auricle to the left ventricle. FROM from the left ventricle from from the left ventricle, the blood is pumped to the blood is the blood is pumped to various part of the body. Various part of the blood is pumped to various part of the body through aorta. Through aorta. In the same way, in the same way, the blood in the same way, the blood from various part of the body, the blood from various the blood from various part of the body the blood from something. Okay, in the same way, the blood from various the blood from various parts of the body the blood from various part of the blood is in the same way, the blood from various part of the body is collected through capillaries is collected through capillaries collected through capillaries and move to right auricle through and move to MOB and move to right auricle right and move to right auricle through vein through VEIN right auricle through vein. In the same way in the same way the human blood circulation process completes in the same way human blood circulation circulation process COMPLETES completes. As finished नोट्स कत्रो नाम लेख्दै मैले रोक्नुहोस् कहाँ गयो
The deoxygenated blood from the part of the body through venous coil superior if a cover to right auricle. The blood valve opens. The blood moves from the right auricle to right ventricle. The blood is then pumped to lungs through pulmonary artery. In lungs, the blood takes oxygen is count action. Likewise, the oxygenated blood reaches left auricle through pulmonary vein. The blood moves from the right auricle to right ventricle. From the left ventricle, the blood is pumped to various part of the body through the aorta. In the same way, the blood from various parts of the body is coiled to capillaries and moved to right auricle through vein. In the same way, the blood blood supply complete. Next number 8 number. Okay. 8 number question on the describe an experiment with a diagram to show the necessity of sunlight for photosynthesis. र यसको हुन्छ तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ होला अलिकति जुम गर्दै मैले सो लेख्नु ओब्जेक्टिभमा लेख्नुहोस् टु सो दैट अलिकति मैले लाइट पनि बढाइदिने छु वेट फर मिनेट ओके बढाएको छु ओके ओब्जेक्टिभमा लेख्नुहोस् टु सो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फर फोटोसिन्थेसिस अनि लेख्नुहोस् मेटेरियल्स रिक्वायर्ड लेख्नुहोस् अ पोटेड प्लान्ट ब्ल्याक or opaque paper clip and लेख्नुहोस् प्रोसिड्युरमा लेख्नुहोस् bring a potted plant in the laboratory and keep it in dark for 2-3 days. After 2-3 days, cover some portion of the leaf with black paper and clip it. Expose the plant into the sunlight for about 8 hours. Pluck the leaf and remove the pluck the leaf and remove the black pepper. Conduct starch test. And observation: the exposed portion of the leaf shows blue-black color and iodine solution, but no blue-black color is seen in the covered portion of the leaf. This indicates that exposed surface of the leaf takes part in photosynthesis and covered surface does not. Conclusion: this experiment shows that sunlight is essential for photosynthesis. र जुन यहाँ डायग्राम अनि बनाइदिनु होला बुझ्नुभयो यो डायग्राम बनाइदिनुहोस् यो डायग्राम बनाएर अनि यो लेखिदिनुहोस् objective to show that sunlight is essential for photosynthesis. Materials required: a potted plant, black or opaque clip. Procedure: bring a potted plant in the laboratory and keep it in dark for 2 days. After 2-3 days, cover some portion of the leaf with a black paper and clip. Expose the plant in the sunlight for about 8 hours. Pluck the leaf and remove the black paper. Conduct starch test. Observations: the exposed portion of the leaf shows blue-black color in iodine solution, but no blue-black color appears in the covered portion of the leaf. This indicates that the exposed surface of the leaf takes part in photosynthesis, but covered surface does not. Conclusion: this experiment shows that sunlight is essential for photosynthesis. यसरी हाम्रो एन्सर पनि फिनिश भयो अब हामी जाम अरु क्वेशनको एन्सरमा ओके यसको तपाईले लेख्नु पर्छ ओब्जेक्टिभमा लेख्नु टु सो दैट कार्बन डाइअक्साइड इज रिक्वायर्ड फर फोटोसिन्थेसिस अनि रिक्वायरमेन्टमा लेख्नु पोटेशियम हाइड्रोजन सोल्युसन पोटेड प्लान्ट बोतल और प्लास्टिक बैग और रबर एक्सेट्रा मेथड्समा लेख्नु फर्स्ट पोइन्ट ब्रिङ अ पोटेड प्लान्ट इन द ल्याबोरेटरी एन्ड कीप इट इन डार्क फर 2-3 days टु मैले आफ्टर 2 days टेक अ ट्रान्सपेरेन्ट बॉटल और polythene bag and keep some potassium hydrogen solution in it. Thema लेख्नुहोस् adjust 1 or 2 leaves inside the bottle or polythene bag containing potassium hydrogen solution. 4 मा लेख्नुहोस् potassium hydrogen solution in the bottle or bag uses carbon dioxide. 5 मा लेख्नुहोस् tie the mouth of bottle or bag airtight and keep the plant in sun for about 8 hours. 6 मा लेख्नुहोस् take a leaf from inside the bottle or bag and the leaf from outside the bottle or bag. 7 मा लेख्नु conduct starch test for bottle of the leaf. Observation लेख्नु no blue black color appears in the leaf kept in the bottle or bag but blue color appears in the leaf taken from the outside. Conclusion: this experiment shows that carbon dioxide necessary for photosynthesis. हेर्नु सेन्सरी हुन्छ तपाईले स्क्रिनमा गर्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईले ओब्जेक्टिभमा लेखेको छ टु सो दैट कार्बन डाइअक्साइड इज रिक्वायर्ड फर फोटोसिन्थेसिस त्यसबाट लेखेको छ मेटल्स रिक्वायरमेन्टमा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोलुसन पोटेशियम पोटेड प्लान्ट बदर प्लास्टिक बैग और रबर एक्सेट्रा त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा ब्रिङ अ पोटेड प्लान्ट इन द ल्याबोरेटरी कीप इट फर 2-3 days सेकेन्डमा आफ्टर 2 days टेक अ ट्रान्सपेरेन्ट बदर अफ पोलिथिन बैग एन्ड कीप सम पोटेशियम हाइड्रोजन सोलुसन इन इट थर्डमा एडजस्ट 1 or 2 leaves inside the bottle of polythene bag containing potassium hydrogen solution. 4 मा potassium hydrogen solution in the bottle bag adjust carbon dioxide. 5th tie the mouth of bottle bag airtight and keep the plant in sunlight for about 8 hours. 6 मा take a leaf from inside the bottle bag and the leaf from outside the bottle bag. 7 मा conduct starch test for both of the leaves. Observation: no blue black color appears in the leaf kept in the bottle bag but blue black color appears in the leaf taken from the outside. Conclusion: this experiment shows that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. तपाईले यो लेख्नु अनि यो ड्रइङ बनाइदिनुहोस् हामी एन्सर सिद्धियो र यस्तै गरी हाम्रो यसको एन्सरमा सिद्धियो नेक्स्ट क्वेशन छ यो क्वेशन हेर्नुहोस् डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेन्ट along with the diagram to show that oxygen is evolved during photosynthesis. यसको जुन एन्सर चाहिँ हामी सक्नुहुन्छ ओब्जेक्टिभ
to show that oxygen is able during photosynthesis. Requirement: twigs of hydrogen, large test tube, beaker, glass funnel, water, sodium bicarbonate, matchbox, etc. 1 number. Put twigs of hydrogen in a beaker and cover them in thin bottle funnel. 2 fill the beaker with water and a pinch of sodium bicarbonate towards the carbon dioxide. Fill the test tube with water and inverting gently over the funnel stream as shown in the figure. Air should not enter inside the test tube while inverting it over the stem of the funnel. Keep the partners in the slug for a few hours. Over a few hours, gas over the test tube. Gas starts to display the water. Divert the test of gas. After enough collection, the gas will lift off the test tube. Insert a burning matchstick inside the inverted test tube with gas immediately. Matchstick burn more rapidly inside the test tube than ordinary air. Conclusion: this experiment shows that oxygen gas is able during photosynthesis. Photosynthesis तपाईँहरूले यो ड्रिङ बनाइदिनु होला अथवा तपाईँको बुकमै भएको ड्रिङ पनि छ, यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, ओके अब त्यस्तै गरी तपाईँको लास्टमा एउटा क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसन तपाईँ आफै गर्नु होला। म हरेक विषयमा भिडियोमा भन्दाखेरि म एउटा क्वेसन तपाईँहरूले आफै गर्न दिइरहेको छु, ध्यान दिनुहोस्। त्यसै कारणले एउटा जुन क्वेसन छ त्यो तपाईँहरूले आफै गर्नु जरुरी छ। हरेक क्वेसन मैले गरेर भएन, त्यही त्यो क्वेसन गर्न कोसिस गर्नु। आएन भने कमेन्ट बक्समा आएन भनिदिनु, ओके, आएन भनिदिनु अथवा केही अझै त्यो क्वेसन टाइप गरेर कमेन्ट बक्समा हालिदिनु भयो भने त्यो क्वेसनको सल्भ गरेर एउटा भिडियो बनाइदिन्छु। किनभने तपाईँलाई अनि अरू जुनसुकै विषयको क्वेसन कुनै विषयमा कुनै च्याप्टर आउँदैन भने, कुनै विषयको कुनै च्याप्टरको एक्सर्साइज आउँदैन भने त्यो च्याप्टरको नाम लेखिदिनु, कुनै क्वेसन आउँदैन क्वेसन लेखिदिनु। यो क्वेसनको एन्सर आएन भने आएन लेखिदिनु, त यो क्वेसन टाइप गरेर कमेन्ट बक्समा हालिदिनु, यो क्वेसनको पनि एन्सर म सल्भ गरेर देखाइदिनेछु। ओके, हेर्नुमा सबैको मैले सल्भ गरेर देखाइसकेको छु, सबैको मैले एक्सप्लेन पनि भनिदिएको छु। एक्सप्लेन बुकहरूबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, मैले भएको एन्सर भनेको लेख्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो, मैले भएको एन्सर चाहिँ ओब्जर्भेसन, अब्जेक्टिभ, रिक्वायरमेन्ट्स, मेथड्स रिक्वायर्ड, कन्क्लुजन, टेस्ट अफ, अब्जर्भेसन सबै हालेको छु। तर बुकमा जस्तो अब्जर्भेसन लेखेको छैन, त्यो अब्जर्भेसन कन्क्लुजन लेखेको राम्रो, मेरो लेख्दा पनि हुन्छ, बुकमा लेख्दा हुन्छ, नो प्रब्लम। त्यही लास्टमा क्वेसन चाहिँ तपाईँ गर्नु, आएन भने मलाई भन्नु, म त लेखाइदिनेछु। म हरेक क्वेसन हरेक विषयको एउटा क्वेसन तपाईँहरूले आफै गरिदिन्छु, किनभने तपाईँको पनि भए नबिरोस्, एउटा चाहिँ आफै गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। ओके, अरू यस्तै गरी जो मेरो भिडियो सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गरेर छिटो आउनुहोस्, र जसले छिटो मेरो भिडियोमा जसले छिटो कमेन्ट गर्छ म त्यसको भिडियो सुरुमा हालिदिनेछु। जुन युजरले सुरुमा कमेन्ट गरेको हुनुहुन्छ त्यो युजरको भिडियो फर्स्टमा आउँछ, सेकेन्डमा कमेन्ट गर्ने सेकेन्डको भिडियो फर्स्टमा आउँछ। मान्नु तपाईँ आज कमेन्ट गर्नु भने मान्नु तपाईँको भिडियो आज कमेन्ट गर्नु, तपाईँको भिडियो आज नै भोलिमा आइपुग्छ, ग्यारेन्टी हो। जुन एउटा नेपाली गर्दै जसले त्यही युजरले एउटै युजरले साइन्सको भिडियो अपलोड गरिसकेको छ, नेपालीको पनि आजै 90% चान्स छ त्यो भिडियो पनि आजै आओस्। त्यो पनि आज आएन भने भोलि त ग्यारेन्टी नै आउँछ, भोलि 100% आउँछ, नभए आज पनि 90% चान्स भिडियो आजै आउन सक्छ है। यो भिडियो बनाउन सक्छु, त्यो 90% आज आउँछ, आज आएन भने भोलि चाहिँ ग्यारेन्टी नै आउँछ। जुन जसले यो भिडियोहरू लेख्न च्याप्टर गरिदिनु भनेर लेख्नु भएको थियो, कमेन्टमा थ्याङ्क यू लेखिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, र त्यसबाट तपाईँ त्यही युजरलाई भन्छु कि जुन च्याप्टर तपाईँलाई आउँदैन त्यो अरू पनि च्याप्टरको नामहरू लेखेर कमेन्ट बक्समा हालिदिनु, त्यसको पनि सल्भ गर्ने प्रयास गर्दछु। ओके, यस्तै गरी हाम्रो यो भिडियो सिधेको छ, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि मैले भन्छ यदि यो मेरो जुन मेरो 400 सब्सक्राइब पुग्छ, 400 सब्सक्राइब पुगेपछि म तपाईँहरूको लागि 400 सब्सक्राइब पुगेपछि म तपाईँहरूको लागि क्लास 8 को साइन्सको युनिट 3 को सब एक्सर्साइज गरेर देखाइदिन्छु। युनिट 3 को सब एक्सर्साइज गरेर म देखाइदिनेछु, सो छिटो पुगाइदिनु होला। बाइ बाइ, टाटा, सी यू।